MPs when it comes to politics. As a journalist observing so many other things, she scored. Actually, one of the people who are scoring from yesterday's opening event is her. Kati ye abakatekedde okubanga balina ate nga bwe nabagamba. I want to say and put this on recording nga banayuganda nga mundaba nti Anita Mong, she might be in touch with 90 if not 100% of all the MPs, whether opposition or government or independents. Ayinza okuba nga in touch with about 85%. Nga ayogera nabo on either on a personal basis ate nga nayogera nabo on subsequent, they're having subsequent conversations. Something that is not easy. Abasuka mu bitano plus. But she's doing that. That's why I said her team is a solid team, and buli omu ayagala kubanga ofuna team ekuyamba kokola emirimu mu mbeera emu oba endala. Byonna ebinjogeze ebyo kwogera ku retreat eyatandise olunaku olw'ejjo ey'ababaka aba NRM n'abasigadde their friends. I call them NRM and friends kubanga Mau I think is a friend. Ate President 7 yagambe kati muvudde mu kyokubanga muri bawagizi be NRM mususse ddala muri bakulembeze. But one thing kyeyasinza bakutira is to understand NRM ideology, is to understand how NRM work through ideology, philosophy and strategy. Also looking at the mission of NRM, which is prosperity, strategic security, guarding African heritage, oba ebyobuwangwa bya Africa nebya Uganda nebisigadde byonna nga bayita mu integration nebisigadde. Kale byezimu ku nsonga zabaddeyo brief gye yabadde President 7 abakunga abo abadde eyo. Training egenda mu maaso, okuyigirizibwa okwenjawulo okukyagenda mu maaso ne leero n'enkya n'ennaku eziddako paka ennaku z'omwezi nga 15 guno omwezi. I think that is next week ku lunaku lujja kuba lwakusatu, if I remember correctly. Next week ku lunaku olwekusatu ye week number nga bali eyo bakwako bye bakola. Yabayise the fresh clean new brooms. Katulabo bibanakola binaba byanjawulo. One thing is I know is they have been having these consecutive retreats. Buli babaka abalondibwa bagendeyo ne ba trainingibwa. Naye kibuuzo kiri nti bibakola nga byo tetubiraba ebyenjawulo. Bebamu betulaba bali musagaza corruption, aba training babe mu batulaba nti they are not effectively delivering services to their communities. Abasinga kati nebuuza, do you think this event is effective oba impactful ina echamanyi kyeyongerako ku bakulembeze bano, or this is wastage nga muntu mbu yagambye, wastage of resources of omusolo. These are opinions of people. I only speak and ask questions. Dimulowooza kibadde retreat eneekolako ekyenjawulo ku bakulembeze bakaba parliament bana balondeddwa oba byakonoona ssente ya musolo ng'abamu bwe mulowooza. Nkutegeezezza nti endowooza zimu z'empaayo za Uganda okusinziira ku ebyo mba bimwogedde bwenkolera research wange n'okulabika nga mbabuulira. Mulowooza kinaakola oba kirina ekyenjawulo kikina retreat eno gye balimu bagenda okuyigayo, will it reflect anywhere? Kinabaako gwe kikyusaako nga Mau President Nobert Mau wa DP yali part of this program yatugambye nti waliyo ebikuyiga bingi omuli skills, omuli obukulembeze, omuli ebintu ebyenjawulo. Kyembuuza mu Uganda, mulowooza bano be babiyigiriza be babiwulira bo banaabikwata bajje babiteeke mu nkola oba kwonoona ssente ya wa musolo? Simu zaffe kakati no producer Nkakasa ataddewo ko tujja kufunayo eddakiika nga ziizo kubanga waliyo asobola okwayagala kwogera ku nsonga za retreat ezigenda mu maaso. Ekyankwanzi kibuuzo mbuuziza mulowooza kinayambako ababaka bano okufuuka ab'enkizo okusinga abaludda aluvuganya abataatwaliddwa bana batendinze 5 mu omusobyo banaakola ekyenjawulo mu kutuusako obuweereza eri bannayuganda ku byebasindisa mu parliament okusinga bano abagenze, oba kirina kye kibayambako ng'abantu okukulaakulana mu byobukulembeze, oba mwe mukirabanga kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo. Kwe tuli ku 0705 050881 awamu n'ennamba ey'MTN gy'olengeraawo. Badde ngenda gamba ey'NRM because NRM naye ekoyisa nnyo colors eza yellow. Nga tale
tulinda awo emboozi endala zitugenda okugendako mukkirize producer tudduke mpola mpola ku nsonga endala ezigenda mu maaso mu ggwanga olwokuba nti obudde bubutwala kantindigwa. Nalabyeko omukyala w'e Masaka ono wakaluluka yaddamu ne babala obululu n'awangula Justin Namere mane yabba akalulu panna mbadde ntya waliwo Munnayuganda wano mukungamba byogere nga bwe biri no baddamu ne babala obululu nabanga yawangudde mukkirize ye Justin Namere ng'awangula Rose Narubowa oyo alina ensonga ze nnyingi naye akalulu ku bampi naye nalaba ku Easter Sunday bwana mukulu we Masaka bwe yali yeebaza Mathias Mpuuga n'agamba nti naye n'abo abatarondeddwa mu mandeeti y'abantu nabo tubaboole ate teweesiba nnyo ku bantu bwe batebakulonda nemanyirawo agamba Justin Namere nengamba ng'obwanga butunuza mu mwana muwala omukyalo oyo mubaka kakano wa parliament wa Masaka mumane MP wa Masaka city ninga bwanga gabu mutunuza abantu abesiba ku bantu bwoba tewalondebwa mu mandate y'abantu ogenda kwesiba ku bantu emyaka 5 kati bakwagala ebigambo bya Reverend Father mukulu w'ekigwa yo Masaka yayogera ku Easter Sunday record tweziri si bigambo byange mu birala ebigenda maaso mu ggwanga olunaku olw'ejjo twabategeeza ku sudden death ey'omukyala w'omukungu ow'ekibiina kya National Unity Platform deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu oyo Alex Waiswa Mufumbiro kitalo nnyo kitalo ddala era twongera okungubagira awamu ne family n'okusaasira munnaffe oyo Alex Waiswa Mufumbiro. Producer jakutuwa ku kiwandiiko ekyo ekyabaddeyo yijo twalabyeko ekiwandiiko ekyatambudde ku mutimbagano ekyatuuseeko nga kiriko stamps ez'enjawulo producer nga bwakikuwadde kiriko stamp eya chief magistrate ng'alaga nti ya receiving ze Kawempe kiriko stamp eya chambers of the chief justice ebbaluwa nno kiwandiiko kino yadde akiwandiikira chief justice kubanga omukulu ono azaawe enemba n'emisango egy'enjawulo egyamuteekebwako ate awangadde mukomera akakalo kumala akabanga kuva mu September ndowooza omwaka oguwedde September no October awo bwe watyo omwaka oguwedde naye mukyala we azabatolinga n'ekirwadde ekya kansa waliwo ebifaananyi ebimu bye nabadde ndabengerako ebiseera ebyo nga nzijukira omukyala we yasooka okwatendinga mu kooti Kanyanya ku first hearing y'omusango gya bbaawe nakakati nenzukiramu akaseera nti atugenzeeko ndabira ddala ng'obulamu bumpi nnyo kitalo nnyo kitalo ddala. Mukulu ono Alex Waiswa Mufumbiro yadde awandikira chief justice ng'amusaba nti mu kaseera katono ak'okusiibula mukyala we bamukkirize agende alabike nga abaako engeri gy'asiibulamu mukyala we mu ngeri gy'omukwano era okumuwa respect ezisembayo kuba nti mukyala we yamufuddeko kubanga awandiise ebigambo bingi naye ngenda kusomera omutwe a request for temporary release of A8 ye number yendowooza mukomera in criminal cases number number eryawo 1363 of 2025 and criminal case number 147 of 2026 emisango ebiri gye yayerembe nagyo alina ye Alex Waiswa Mufumbiro nga wenkutegeezezza alina ebingi byayogedde awo naye sijja bitunulako ngenda kudda wali ku nsonga enkulu. In the final days of her release ayogera ku mukyala we kantandikire kuno. With great sadness I learnt of the passing of my dear wife ayogera ku mukyala we Edith Katende Nabunya who has been battling cancer for a considerable time. In the final days of her release as her condition deteriorated and became clear that she would not recover omanyi abalwadde ba kansa ebiseera ebisinga waliwo otuuka n'olabira ddala nga yes omuntu ali mu biseera bye ebisembayo bunaku ze ezisembayo. Edith in the presence of my family members expressed her last and most earnest wish oba byawaayo oba yayogera yasaba wish ye
esembayo oba kye yandyagadde okukolebwa, that I be her by side and that I be permitted to lay her to rest. Bigambo ndowooza bye yasaba before a family, and it's the very reason that I have decided to appeal to your office for the temporary release. I pray thee that you entreat the Chief Magistrate Kawempe, Chief Justice Magistrates Court, and the Grade 1 as their supervisor to grant me bail to be able to bury my wife. I approach your leadership not as a man who disregards the law, but as a man who is taking the law in its most human and dignified expression to permit me one final act of love to my wife. Yabadduwaji ndi yagikopingidde abantu bangi nnyo ndabako Office of the Director Public Prosecutions of DPP n'abasigadde bangi ate abafunye copies. Nalabika ekiwandiiko ekirala bwe yamaze okusaba okusaawa nga zabadde ekiro olw'eggulu awo saawa nga 9 kuba eno yagituteyo obudde bwa kumakya ndowooza awo busaawa olw'eggulu saawa nga 9 ndabawo admitted and signed by Aine Mbabazi Doreen, one of the magistrate people wayigiddwako mu leeta eno. Aine Mbabazi Doreen, the chief magistrate. Nalabye nga aliwo ekiwandiiko kyendya okukakasa nti kyasayiningiddwa nti omukulu oyo agende ayongere okuba ne famire ye, ayakirizibwa ogenda abeere ne aziike mukyala we, abe ne mukyala we mu kaseera kakasembayo ku nsi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ne program yafulumye, tentative program y'okubanga mukyala oyo agenda kubanga aziikibwa olunaku lwe bajja kuba lwa 6, if I remember correctly. Ndakuba nyongera okuginoonya ngitunuleko, naye agenda kuziikibwa weewaabwe Lukka district, ekyalo nja kuba nkibategeeza. Nalabyeko ne numbers ezitambula. In case ngoyagala kustandinga ne Alex Waiswa Mufumbiro ne family yaabwe mu kaseera kanaka kazigizigi, kale nno kyamakulu waliwo ennamba ezitambula zinonye ku mutimbagano. Genda ku kibanja kya National Unity Platform ku X oba genda ku bibanja ebyenjawulo ojja kubanga ennamba ziraba, oyongere okubaako engeri gyo supportinga bw'obanga oli oyagala kustandinga nabo ng'oyagala okuwaayo contribution yo. Waliwo ennamba eziri eyo osobola okubanga ozituukako butereevu, oyongere okulaba butya bw'ostandinga ne Alex Waiswa Mufumbiro. Abo nga tubatadde kiriza nkutegeeze nti jo oluvannyuma lw'okuggulawo President Museveni okuggulawo retreat y'ababaka ne Media Center, Uganda Media Center nereeta special announcement and President Kaguta Museveni is set to be sworn in on 12th of May 2026 following his victory in the recent election. Bannayuganda mukkirize bamugane President Museveni gwe mwalonda n'ebitundu ebiwirira ddala 7 n'obuddamu obutundutundu obugwamu awo % mu kalulu akawedde ka general election 2026. Kakati agenda kubalayizibwa mu May ennaku z'omwezi nga 12 eno release. Mukkirize mbasomere ekiwandiiko ekyo, producer nkakasa nti njakifunyeeko copy yakibateereddeko awo. Special announcement kino ekirango kiva ku Ministry of ICT and National Guidance, Uganda Media Center. Kakati ekulibwa omukulu ono Alan Kasujja, Executive Director, yagambye following his election victory, President Yoweri Museveni will be sworn in on 12th May 2026. The ceremonies will be at Kololo Ceremonial Grounds under the theme Protecting the Gains, Making a Qualitative Leap into High Middle Income Status. Theme njidiramu gibasomera bannayuganda mukitegeere nti omulamwa gw'olwo okulayira kw'olwo n'ekisanja ekiddako banaye gwe mulamwa guno. Protecting the gains, making a qualitative leap into a high middle income status. Kakati qualitative leap into middle income status kitegeeza kiba na Uganda. Wenjagadde isonga lwaki njagadde okasoma katono nnyo tukamenyeemenye mukategeere mwongere okukitegeera nti ebintu ebimu binaatuukirira tebituukirire. Making a
quality mukitegeera bulungi nyintu ogula ekintu ekiri quality ekiri ku mutindo atenga kya muwe ekiri ku mutindo kintu ekiri kindoza ye quality ekintu nga kiwangazi ekintu nga kirungi kintu ekyomuwendo kiyita quality. Kati qualitative lip kubanga into okulipinga into kubanga okuteekayo ekigere oba okutambula okuva ku state payment okudda wali mu maaso kati bo bagamba in this 2025 2026 2031 obumulamu bw'okulayira ne theme y'okulayira ku nnaku z'omwezi nga 12 May ejja kuba making a qualitative leap ntubatambule a step forward nga ya muzinzi ate nga batambula nga bagenda kutwala mutindo n'ebintu n'okutwala okuyingira muntu middle income status gye bazze bayimbako kwakati since NRM ezeyimba ku President Museveni nkotinga bigambo bye byayogera mu 2016 amaze okuwangula akalulu nagamba nti Uganda has moved into middle income status. Kati wano webangamba nti they are still looking to leap into okulipinga izo ebintu ebimu bisesa tumenyamu naye ensonga ze if they are saying they want to leap into the middle income status kati nainga mu 2016 ne 2021 President Museveni ne 2021 ne 2011 azantu gamba nti Uganda has moved a step into middle income status. Now they want to leap into but qualitatively then I keep confused nze nga muna Uganda naye nga omuntu atunulira ensonga nga bwe zitambula. Kati gwe muna Uganda ambuuza they are saying their theme is gaining the protecting the gains byonna gains tuze tuzinyonyola since they brought that theme mu kalulu nzize mbinyonyola. Yes, bana Uganda baze bagoya ku Kumaliiri tuze tubibabuulira na protecting the gains kitegeeza ki mwe mwakifuna mutawe mwasoko kiwulira abana Uganda you had mixed feelings when it come to the protecting the gains making a qualitative leap into middle income status abasinga mwakomanga ku protecting the gains na yeno ye theme ya nibadde theme ya campaign atela ye theme egenda kutambula okisanja kino kyennyini yalinako ekisanja hakuna mchezo yalinako ekisanja bingi ebisanje bizeberawo naye kati this is a kisanja for protecting the gains making a qualitative leap into a middle income status. Bana Uganda mulina okukitegeera kale many dignitaries from around the world are expected to attend echonga bulijjo and the national organizing committee led by the permanent secretary in the office of the president Haji Yunus Katende is busy preparing for the event. Kale gwabadde abuuza nti President Museveni narayira ddi endowooza okifunye bulungi ekifaananyi ennaku z'omwezi nga 12 ankebere ku kalenda yange wano nga 12 lujja kuba lwakumeka mu May 12 May lujja kuba lunaku lwakubiri. Yes, 12 May njagadde nchikuwe n'olunaku tujja kuba twakava mu May tujja kuba twakava mu Mother's Day nga 10 olunaku lwa Sunday olunaku lwa Monday tuwumulemu ate ennaku z'omwezi nga 12 tubeere wali Kololo Independence Grounds Kololo Ceremonial Grounds twongere okulabika nga mukulu arayira nze nkakasa nti ng'Excel TV nga timu Kumaliiri nga nziyewaayo okubaweereza ne timu Kumaliiri ffenna tujja kubaayo twongere okulaba nga ensonga tuzikutuusaako butereevu gweyongere okugoberera awo wootudde bw'oba nga tosobodde kugenda Kololo kuba omulimu gwaffe nga TV eno okutuusaako ebyo ebyenjawulo n'okuwa amawulire nga bwe gaggwawo oba n'okwongera okugakutembatemeremu agategeere bulungi kyekyo tuleeta wano buli kumakya ate kikibeezaawo TV eno. Yes. Yeah, kale tujja kubaayo kimbadde ngenda okutegeeza tongere okulaba ensonga nga bwe zitambula ebyo nanga byogedde nga byogeddwa mukize ngenda kuwumulamu ku katono bwe naakomawo ensonga nnyingi ezikyagenda mu maaso njagala nnyo okubatunuzaamuko ku nsonga za AFCON yono aliko ebibuuzo bingi naye waliwo ebigambo byogeddwa ndabyeko Dr. Mwogezi wa Ministry of Education n'akakiiko wa communications kakiiko kana akateekateeka alina ensonga zaatuwaddeko naye ebyo byonna tukongera okubitunulako naye kansooke mpumulemu ku katono ate nzije nkomewo ne bannaffe batuteekamu ensimbi abaziva property consultants bannaffe betutambula nabo okulabika nga program Kumaliiri ekutuukako nga bebatteddemu omudidi gw'ensimbi kanywe ku mazzi katono nyongere okuba nga nkomawo tugende mu maaso.
bwakoyo okuferebwa n'okubbibwa ziva property consultants fe bakafulumbya okugula n'okutunda amataka ate nga ga byapa gwalina kye weebuuza ku by'amataka ayagala okulaakulanya ettaka lyo ayagala ekyapa ayagala okupunta property management naawe ayagala okukolera ku by'empapula teweetawaanya tutuukirire kati ng'onoonya ettaka eritaliiko nkaayana ate ng'ettaka lya kyapa ekyo kyonna ekikwatagana ku by'amataka byonna jangu ziva property consultants okuyamba tusangibwa kitala Ntebe Road ku Kitala Plaza kumpi ne Regional Petrol Station oba tukubire ku 0706 59 969 ne ku 0752 00 10 oba ku 0783 77 34 32 kosa ne email yaffe zivapropertyconsultants@gmail.com. Ziva Property Consultants, achieve your dream property. Tosubwa ku XLTV. Mukama yebazibwe omukwano amanya gange nzombulizo enjiro Roland Tamale nina omukisa okwanjula program enjiri gemaanyi wano ku XLTV bunaku olw'omukaaga essaawa 9 okutuuka ku ssaawa 11 tuba tugabana ku maanyi ga Katonda amaanyi agasumula amaanyi agalokola era amaanyi agawonya amaanyi agasinga amaanyi amala gonna weetaaga okulya ku maanyi gano weetaaga okugabana ku maanyi gano obulamu bwo buleme kusigala kikimu Mukama abawa omukisa nga mutwegattako. Tosubwa ku XLTV. Omulabi wa XLTV tukwaniriza webale kubeerako webale kutuwagira tuzza okwanjulira program Zimba Amaka ebeerawo buli lwa Monday kuva ku ssaawa 5 ez'ekiro mpaka ssaawa 6 ogw'ekiro nange omwanjuzi w'omukyala Ruth Gobi. Programu eno eyogera ku bikwatagana ku maka. Amaka galimu ebintu bya njawulo, amaka galimu ebintu bingi nnyo, okuzimba abaana, okwezimba ebyenfuna omwami n'omukyala n'ebiringa ebyo. Tunasanyuka ng'otwegasseeko Mukama ak'omukisa. Bye bye. Manager mwivinga fira ku microphone kofunga mungi wagwan so mufunire kudagala wali man wali ukafama around there bamwe kali ka elkof kakolerawo yeah man ka elkof ya steady kati yeah man we run the thing again yeah man listen yo matobite nu yajitudemo king dagi king black olina senyiga ekifuba oba emimiro egikolokoota kozesa Elocof. Eddagala lya Elocof lirimu ebirungo ebikolebwa mu miti gyaffe egy'obutonde. Elocof yakakasibwa National Drug Authority era lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda. Likolebwa aba Eloy Farm Uganda Limited. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0758 32 91 11 oba ku mutimbagano gwaffe ku eloyfarm@gmail.com. Obulumi bwe bweyongera tuukirira omusawo. Kale kwetuli ku kwetuli ku Kumaliiri mwewale kubanga mugoberera bwoba wakatwegattako nzala okutegeeza ntubeerako ku XLTV buli lunaku lwa Monday paka Friday program Kumaliiri lwetambula okutuukira ddala kuva ku ssaawa 12 ate okutuukira ddala ku ssaawa 3
ezo kumacha ebule dakiika ndaba nga 14 ezibulayo okulabika nga ate kusiibula no dakiika ezo katono kkiriza nkutegeeze betutambula nabo abateekamu ensimbi mu programu eno okulabika nga tukutuuka ku osinzire okutulaba ku YouTube kwetuli soko gendeyo teeka mu Excel TV Uganda ojja kuba otufuna butelevu genda ku Yo TV app ojja kuba otufuna butelevu Afro Mobile kwetuli butelevu kugendayo bugenzi waya kakasimbi akatono ke bakubuuza week oba omwezi oba ki subscribing ayongera okugoberera programu zonna ez Excel TV nezo subiddwa zibaayo sobola ogenda n'okeberayo butelevu oba toyagala menyeka nnyo genda ku YouTube yaffe channel bonoteka yogenda wali live programs zonna zosibiddwa tuzistreaminga butelevu nnyo nga bwe zitambula ojja kuba ozifuna okuva ku musumba n'omukkiriza n'omusumba we okudda ku program Excel katale kuba program ezenjalo eziri ku Excel TV ojja kuba ozifuna butelevu nnyo naye nze kkiriza nkuzigirire abaziva property consultants and ziva property consultants bannaffe bano bateekamu ensimbi okulabika nga tukutukako balina estates 2 zenjagala okuzigirira emu ya $25,000,000 eri ku buvi estate wano ku Nakawuka Kasanje Road kilometers ntono nnyo 2.5 off Kasanje bano bakuzimbira bobo yagala kuzimba residential yagala kuzimba apartments yagala kuzimba ko ekintu kyonna yagala kuteeka ko tendekero facility yonna yagala kuteeka ku ttaka lino basobola okuyambako okugizimba tekisooka kya byonna tebagenda kukoma kuguza ttaka babala bajana kuyambako okuzimbako ne bo yagala obasasule mu kibanja mpola mukanye tebajja kukiba kirinaako buzibu bajja zikwata sente ntonotono zoleeta basala n'okusevingira paka ekiro ky'oshu kinatuuko yagala zimba apartment n'ekyo yagala okuteekawo bajja kuyambako nkugambye tebakwata mu kibanja mpola buvi eri ku $25,000 zokka genda mu kigagga zone ku sente ntono oyongera okulaba balina estate ya mawugulu estate ene eri ku Galuga Road 1 km off Kampala Entebbe Road bali mu kigagga zone nawo genda awo $7,000,000 zokka ate ekibanja mpola nakyo bakikwata kintegeza installment sobola okutwala $5,000, 10, 20 paka $7,000,000 gaziweddeyo kyapa mu ngalo si byakugamba nti ate kyapa tugenda kulindako emyaka 2 mu maaso ate wa transfer ate walukisa ate ekyapa mu ngalo butelevu nnyo ogenda okumala sente zo ku mmeeza ebiwandiiko by'okuggwa ng'ekyapa kyo bakikuwa nga bakiteeka mu mannya go ngogenda nga weyagala nawe raba kuyamba okuzimbako oyagala kuteeka apartment oyagala kuteeka ko residential oyagala kuteeka ko chi rentals buli kimu oyagala okuteeka oko ajja kuyamba okuzimba ne bwo oyagala plot yo gwe wekolere mu bibyo ebyokuzimba obyekolere tewali akulinako obuzibu ne bwo oyagala okulundirako tebakulinako obuzibu bwonna bibannafa baziva property consultants bakubire ku simu zino wammanga 0783 77 34 32 0783 77 osobola bafunda butelevu obafune ku Airtel no 0752 0010 24 0752 0010 oba whatsapping ka whatsapp kangwanye ennaku zino oteekamu wali eri n'oliya kyoyagala n'obunene bw'ettaka bw'oyagala oyinza okuba nga oyagala plot ezisinga kwemu mugenda ne mukanya ne muteesa bajja kuwuliriza ku 0706 59 ojja kubanga oba whatsapping abandafe abaziva property consultants obo bakubireko mwongera okukwatagana obasange ku offices zaabwe wali eri ku Entebbe Road ku Kitala Plaza ojja kuba bafunda butelevu nnyo bw'otuuka ekipande okirengerawo ku first floor okirengera bulungi nnyo nga kiriko ziva property consultants gendawo bugenzaawo bagambe nti nva ku Excel nalabye Enoth Mutungi ngamba bateekamu nsimbi nange njagala okubawagira n'okuwagira omulimu omulungi ate mbaguleko ettaka kale bebo bannafe bateekamu ensimbi kiriza nkutwala speed ya 1 mu dakiika ntono nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso ku AFCON Dr. ayina ensonga zatubulira producers ayina obulungi katono nnyo njagadde kusembyayo ka sports kano kubanga Uganda eri mu kweteekateeka update eno kweteekateekera AFCON naye ebingi ebitatuukiridde kafu yavaayo ne baako ensonga za qualifications zeteekako cyane naye ensonga kafu ne bali ebintu bibateekawoko amateeka galina okugobererwa naye Uganda egamaturede nakutegeezako Prime Minister week ewedde mu parliament awo yali addamu Joe Ssennyonyi leader of opposition ng'amugamba nti ffe tuli beeteefuteefu nabo kuzanyira wano okutambi n'amawulire nga kuleetera naye kakati yengera nkulage ekifaananyi kusigire nga bwe kiri n'omukungu
abazungu byayogera beteeseteese batya baliwa ate Uganda tunakyaza kubanga balonze national balonze Namboole nga yegenda okuba ekisaawe kikulu ekyazibwamu naye ebisaawe bingi ebizimbibwa naye si byanyonyi ebyomupiira mu ggwanga Uganda. Nze mukirize ngenda balekera akatambi ako ate olunaku olwaleero mbebaze kubanga mutambudde nange okulabika nga kuva oliyo twavudde ku makya kakati ebula eddakiika ntono nnyo zokka ate egguliro ne ligenda batwala nga bula eddakiika nga ziizo nnya okulabika nga ziwera ssaawa 3 ez'amakya ga leero. Mwebale kubanga mutambudde nange ne Shakira ne tiimu Kumaliiri wiiki eno yonna tubeebaza mwebale kulikayo mu gganda lya East. Tubagaliza weekend ennungi kubanze nja kudda wano ku lunaku lujja kuba lwa Monday mu program Kumaliiri era nga twongera okutunula ku nsonga ez'enjawulo. Enkya Ntebi Peter awamu ne mukulu mu Test Divine omukyalo oyo bajja kuba wano okutwala mu program Kumaliiri. Mbagaliza bisinga obulungi mukkirize nkume wano musiibe bulungi kambalekere egguliriro lino mulabe Uganda bwetuuse mu kweteekateekera AFCON. Musiibe bulungi mweraba. At Hoima City Stadium, when you look at what CAF identified for the improvements, one is widening of the media tribune to be able to accommodate 150 media personalities. That one is going to be done. You don't need to break anything, you simply need to re-gazette some spectator seats that are close to the media tribune that has been built. There is creating more space for the press conference room. Now, the way the conference room that is there is the standard conference press room as per CAF Stadium regulations of 2022. It meets all the standards. However, we saw from Chan that conference room can take up to 150 to 200 people. So it is a standard practice even in other countries that have hosted AFCONs and CHANs. You always find that sometimes the room you have set up, the physical room that is built out of concrete and mortar, is not sufficient. So you hire what are called VIP tents. Like we had the media center at Namboole, those of you who came, that media center was for 500 people. Those of you who went to AFCON 2025 in Morocco, their main media center was actually an indoor arena. So you cannot construct a media center or press room of 1,000 people in a stadium facility. You can't. But you have to ensure that your stadium has the minimum capacity press conference room. So Hoima City Stadium met that minimum capacity of 50 as per the CAF regulations of 2022. However, because of the numbers we anticipate for AFCON 2027, we shall have to create additional space. Now, the contractor will tell us whether that space can be gained within the existing facility, but if not, we already have a good plan B, which we have budgeted for, and it works. It has worked in all other tournaments. So there is no need for worry about that. At Hoima City Stadium, when you look at what CAF identified for the improvements, one is widening of the media tribune to be able to accommodate 150 media personalities. That one is going to be done. You don't need to break anything, you simply need to re-gazette some spectator seats that are close to the media tribune that has been built. There is creating more space for the press conference room. Now, the way the conference room that is there is the standard conference press room as per CAF Stadium regulations of 2022. It meets all the standards. However, we saw from Chan that conference room can take up to 150 to 200 people. So it is a standard practice even in other countries that have hosted AFCONs and CHANs. You always find that sometimes the room you have set up, the physical room that is built out of concrete and mortar, is not sufficient. So you hire what are called VIP tents.
Like we had the media center at Nambole, those of you who came, that media center was for 500 people. If you went, those of you who went to AFCON 2025 in Morocco, their main media center was actually an indoor arena. So you cannot construct a media center or press room of 1,000 people in a stadium facility. You can't. But you have to ensure that your stadium has the minimum capacity press conference room. So Hoima City Stadium met that minimum capacity of 50 as per the CAF regulations of 2022. However, because of the numbers we anticipate for AFCON 2027, we shall have to create additional space. Now, the contractor will tell us whether that space can be gained within the existing facility, but if not, we already have a good plan B, which we have budgeted for, and it works. It has worked in all other tournaments. So there is no need for worry about that. At Hoima City Stadium, when you look at what CAF identified for the improvements, one is